So, welcome to you all, Sahajogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially, first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God is the one that is the Holy Ghost, is this all-pervading power, is the Kundalini within you. Kundalini has only one desire, is to be a spirit, and anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled by somebody who is facing the seeker, it is awakened. If you do not have the desire, no one can force you. Sahajogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly,
Sanskrit is laukik. They are not alaukik. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside, so he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I am just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important, first of all, to have no desires, to create desire in your kith and kin. This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of Bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the Bhoots walk in slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time. But if you want to have the ascent fast, first of all, one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in Sahaja Yoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force Sahaja Yoga on any one of their relations. At least don't force them on me.
माझ्या पर्समध्ये ते हे आहे ते देऊन दे. आय हॅव बीन स्पीकिंग एव्हरी डे. आणि आज कृपा झाली तुम्हा लोकांची माझ्यावर. आतमध्ये पिवळ्या रंगाचं हे माझ्याकडे आणू नकोस. त्याच्यात प्लास्टिक पिवळ्या रंगाचं आतमध्ये आहे. प्लास्टिक आतमध्ये मधल्यामध्ये. Thank you. Yeah, it's all right. I have to speak about Shri Krishna, otherwise he thinks I'm just talking about Mahakali. Now, this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization, because you are all Sahaja Yogis, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations. This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind that thinks, all right, then mother, we don't have this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. Have I become the spirit? Have I achieved my ultimate? Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, mother, what about the problem of our country? All right, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself.
The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there is no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above it. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this Sahaja Yoga. What is your responsibility to Sahaja Yoga? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God. And you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahaja Yogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to Sahaja Yoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height.
Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot rise. For example, the Western Sahaja Yogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Sahaja Yogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In Sahaja Yoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked by all petty nonsensical things which has no meaning in your ascent. Now a person who is a good Sahaja Yogi is not bothered about clothes, what others say to him, or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that. Criticism, that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is, when I say that, no one thinks that I am saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. Like I say something, for a person who is aggressive, the non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put onto it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata. That we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart, and you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart, this won't keep clean. There are people who think if they talk about Sahaja Yoga big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting. Projecting it. I hope today, when you do this puja and you do the worship of Mahakali and this special yajna, we will definitely establish this aura
and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty small problems? Or I am thinking of my spirit? So the left side starts and ends with Shri Ganesh. Shri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later, as we will be having more pujas and more pujas. But today, let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of treatises. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari, just a description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. It is not the surrender of your mind, through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Sahajogis know very well how there have been attacks and attacks of negativity on them. Especially when horrible people like Freud came to destroy their basic, the roots. And how the West accepted it, blindfolded, and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know.
So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert and don't be identified with any one of these. Last, I would say you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done here. Postage is horrible. Railways are worst. I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent. They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here. How dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this fact. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are a rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the spirit. So you have to change your attitude towards India. I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a Sahaja Yogi. Not at all. Air India has nothing to do with Sahaja. All our railways, all our everything, they have nothing to do with Sahaja so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their minds. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you are out of it. You have just turned your faces and you are on the other way. That's something great. So, you would also have a confidence. There are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So, you shouldn't feel lost. Thus, today we have to start this puja on Mahakali day. And is the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahaja Yogis, desire to be responsible Sahaja Yogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts and I'll definitely settle down there.
आता मराठीत सांगते थोडंसं. इंग्लिश भाषेचा अशा दोष आहे की त्यांच्या विरुद्ध काही सांगायचं असलं तर ते तुम्हालाही कळेल, पण मराठी भाषेचा हा फायदा आहे की मराठी भाषेत तुमच्या विरुद्ध काही बोलायचं असलं तर त्यांना कळायचं नाही. हा तुम्हाला फायदा आहे. म्हणजे ते गुप्त राहतं सगळं. तुम्ही जे धंदे करता ते सगळे गुप्त असतात. हा तुम्हाला मराठी भाषेचा फार मोठा फायदा आहे. आणि त्यामुळे माताजींना सुद्धा कळत नाही असं जे लोकांना वाटतं, तर मला मराठी भाषा कळते आणि हिंदी कळते आणि त्याहून भूतांची भाषा फार चांगली कळते. तेव्हा आज जे महाकालीचं मी सांगितलं तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे, की महाकालीकडे लक्ष असायला पाहिजे आणि आपल्यामध्ये जे दोष आहेत ते काढायच्या मागे लागलं पाहिजे. आता प्रथम आपल्याला जे प्रकार होतात ते मी आधी सांगितलंच, की माझ्या मुलाला बघा, काय झालं तुमच्या मुलाला? काही नाही, फक्त लहानपणापासून बिछाण्यातच असतो, हातपाय त्याचे मोडलेले आहेत, डोकं फिरलेलं आहे, काही खात नाही पित नाही, कंबर त्याची वाकत नाही, फक्त तेवढं एकदा माताजी तुम्ही पाय तिथे लावले तर बरं, फक्त एवढं झालं. आता हे कशामुळे झालेलं आहे सांगायला नको. ही तुमची पूर्वकर्म बोलतायत. ती मी कुठवर जिंकणार नाही, किती खाणार आहे. असा जीव आहे, त्याला वाचवून तरी काय करायचं? त्याला क्षमा करते आणि त्याला परत जन्म घेऊ दे. समजलं पाहिजे. त्याच्यावरही कृपा करा आणि स्वतःवरही करा आणि माझ्यावर विशेष करा. मग तुमचे पाय माताजी एकदा घरी लागू द्या, कारण तुम्हाला समजतं नाही सगळं की माताजी अमुक आहेत. हे पक्क तुम्हाला सांगावं लागत. दे ऑल नो दॅट आय एम दिस, दे ऑल नो, बट ऑल्सो दिस इज व्हेरी डेंजरस. टू नो दॅट आय एम दिस मीन्स इफ मदर जस्ट कम्स टू माय हाऊस देन द होल थिंग विल चेंज. तर 5 मिनिटं तरी, बरं 2च मिनिटं, बरं 1च मिनिट, आणि त्या घरात गेलं तर 7 मजले चढून जावं लागणार. लिफ्टच आउट आहे. असं का? आता रगडा मला तिथवर. मग रगडायचं. आता ते सगळं झालं, आम्ही केलं पुष्कळ, रगडलं आपल्याला तुमच्यासाठी, जे म्हटलं ते केलं. ह्याला बघ रे, त्याला बघ रे, मावशीला बघ रे, अमक्याला माम्याला बघ रे, सगळ्यांना बघून टाकलं. आता मी कोणाला बघणार नाही. तुमची असेल मावशी तर तुम्ही बघा, माझी ती मावशी नाही. कळलं का? स्पष्ट मी सांगते. आता मला कुणी सांगायचं नाही की माझ्या ह्याचं हे बघ, माझ्या ह्याचं ते बघ. ते कृपा करा आता माझ्यावर, फार झालं. दुसरं, मग आपले घरचे जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते माझ्यासमोर आणू नका फार. तरी मला अगदी कंटाळा येऊन गेला. सहजयोगावरती लक्ष यायला पाहिजे. सहजयोग आम्ही कसा वाढवणार? सहजयोगासाठी काय करायला पाहिजे? ते सेंटर कसं वाढवलं पाहिजे? आमच्यात काय चुकतं? का लोक आमच्याकडे येत नाही? आमच्यामध्ये कोणची वाईट गोष्ट आहे? हे स्वतः बसून ठरवायचं. बाता मारायच्या नाहीत, बसून विचार केला पाहिजे. आमच्यात काय खराबी आहे? आम्ही काय सहजयोगात काय खराब करतो? आमच्यात का जमत नाही? पूजेला कमीत कमी 15 भूतं नाही जमा केली तर तुम्ही पट्टीचे मुंबईकर नाही. पण जर पुण्याला गेलं तर कमीत कमी 21 तरी असायला पाहिजेत. कारण पुणे, मग पुण्याला तर महाभूत असलीच पाहिजे. ती आणून जरी पूजेला बसवली नाही आणि माताजींना त्रास दिला नाही तर पुणेकर कसले? पेशवाई न ती, माताजींनी सहन केलंच पाहिजे. मग आणून बसवायचे. अहो, पूजेला निदान बघा तरी कोण येतं कोण नाही येत. वाटेल ते आणून पूजेला बसवायचे. हे अगदी विशेष आहे. माताजी पूजेला येऊ का? म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे ना माताजी असं आहे. आम्ही येऊन बसतो ना पूजेला, पण अधिकार आहे का त्यांना पूजेला बसण्याचा? हे तुम्ही पाहायला पाहिजे. कारण इकडे उलट आहे. तिकडे मला सांगावं लागतं की मी अमुक आहे, मी आदी शक्ती आहे असं सांगावं लागतं. तुम्हाला सांगावं लागत नाही, माहिती आहे तुम्हाला. मग जेवढा फायदा घेता येईल तेवढा घेतला पाहिजे. जितकी भूत आहेत तेवढी आणा. गंगेत सगळी घाण घातली तरी गंगाही धुवून काढणार, पण घाणच घातली पाहिजे का? कधीतरी
असाही विचार ठेवायचा की आम्ही माताजींच्या ह्याच्यात नेहमी अशा लोकांना घेऊन जातो, काही शुद्ध लोक भेटले तर बरे. आणि ह्या भूतांच्यानी काय काम होणार आहेत मला त्रास देण्यापलीकडे. तेव्हा ही भूत तुम्ही सांभाळून फक्त जी शुद्ध माणसे त्यांना पूजेला आणले पाहिजे. आतापर्यंत मी सगळं सहन करून घेतलं, पण आता ह्याच्या पुढे मी करणार नाही. जर तुम्ही भूत घेऊन आले तर तुमच्या घरी 10 भूत बसवी. मी स्पष्ट सांग, 1 नाही 10. मला बसवणं काही कठीण नाहीये त्यांना, आणि तिथे परमनंटली बसून ठेवी. मी हसून सांगते, पण खरं सांगते, मला फार त्रास होतो ह्या गोष्टी. हे महाकालीचं स्वरूप जे आहे ते अत्यंत प्रेमळ आहे आणि तुम्हाला रक्षक आहे. इतकंच नाही, पण तुमची सगळी काही जी इच्छा आहे ती पूर्ण करायला समर्थ आहे. पण अशा फालतूच्या इच्छा तुम्ही जर घेऊन आलात, जिथे की आम्हाला कर्दन करायचं आणि संहार करायचा आहे, तर आम्ही काय करायचं? तुम्ही मुलं म्हणून आम्ही कितपर्यंत सहन करायचं? ह्या मूर्खपणाच्या गोष्टी आहेत. दुसरं म्हणजे हे तर झालं भूतांच्या बाबतीत की भयंकर अटॅचमेंट. अगदी आमचे प्रधान म्हणतात ना की फ्रॅटर्निटी असते. एकाला भूत असलं की तो बरोबर दुसऱ्या भूताला चिकटतो. अगदी बरोबर ओळखायचं म्हणजे काय की ह्यांच्यात भूत आहेत का, असं का. 10 भूत एकत्र मिळाली म्हणजे समजायची 10ची 10 भूत एकमेकाला चिकटणारच, कारण भूत भूतालाच चिकटतं की नाही. तसं अगदी स्टॅम्प आहे त्याचा. आणि ते कृपा करून आता लक्षात ठेवलं पाहिजे. सज्जनांची संगती गाठावी. सज्जनांनी स्वतःला एकत्र बांधून आणखीन एक ग्रुप करून घ्यायचा आणि भांडायचं नाही. तो ग्रुप एक करून ठेवला, मग हळूहळू तो ग्रुप वाढवत गेला पाहिजे. म्हणजे असं न्यूक्लियस बनतो. तो न्यूक्लियस असा वाढवत जायचा आणि मग सज्जनांनी जवळजवळ येत जायचं. भांडकुदळपणा हे लक्षण भूतांचं आहे. क्रोध आदी ह्या गोष्टी सर्व भूतांच्या लक्षणाने येतात. तेव्हा क्रोध येऊ द्यायचा नाही, राग येऊ द्यायचा नाही. किंवा घाईघाईनी लोक कामं करतात, अरे हे कर रे, ते कर रे, तसं तसं, म्हणजे मला कळलं हे आलं इकडे. 10 भूत बसली तर मनुष्य करणार तरी. एक तऱ्हेचा रुबाब पाहिजे माणसं. काय शिवाजी महाराज ना तुम्ही, म्हणजे शिवाजी महाराजांचे नुसते पुतळेच उभे करतात जिथे तिथे. अहो तुम्ही शिवाजी महाराज, त्यांचा रुबाब काय आणि तुमचा रुबाब काय ते पहा. कालच मी पुण्यात सांगितलं की पंक्तीला फुकट खोरून बसतात सहयोगी, म्हणजे कमालच झाली बा. अहो या महाराष्ट्रात आमच्या म्हणजे मैत्रिणीला जरी म्हणत असू की तू जेवायला बस, तर ती तशी बसायची नाही 10 तिला निमंत्रण दिल्याशिवाय. हे आम्ही ह्या पाहिलेले आमच्या डोळ्यांनी. शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी सोडा, माझ्या डोळ्यांनी मी पाहिले की आमच्या घरची मैत्रिणीला जरी म्हणायचं असलं की बाई तू जेवायला ये, तर तशी येणार नाही, तिला निमंत्रण गेलं नाही. तर मला तुम्ही माताजी आमंत्रण पत्रिकाने दिली तर मी कशी हो. ही पद्धत आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलेली. आणि आता चांगले सहयोगी सभ्य लोक फुकटखोरी करून सगळी मुलं बाळं घेऊन जेवायला बसतात. ते ऐकून मात्र मला वाटलं आता इथे मी काय बोलायचं. म्हणजे कोणची पद्धत नाही, कोणचं लेवल झालं. खाण्याचं म्हणजे भयंकर आपल्याला त्रास आहे. कुठे जेवायला असलं, भोजन असलं म्हणजे मग भजन बिजन चांगलं. जेवणाशी आपण बोलत नाही, म्हणजे काय डुकराची जात आहोत की काय मला समजत. म्हणजे कसे या शिवाजीच्या राज्यात असे लोक जन्माला आले हेच मला आधी लक्षात येत नाही. की कुठेही खायला मिळालं की धावत जायचं, ही काय पद्धत झाली. फुकटखोरीला तरी काहीतरी मर्यादा पाहिजे. आणि ही फुकटखोरी परमेश्वराला दिसते. आपण फुकटखोरी कुठेही करणार नाही. आता एखाद्याची मोटर चालली, बसून घ्या म्हणजे कशाला. अहो तेवढेच पैसे वाचतील आणि ते पैसे जाणार कुठे. ते पैसे वाचून तुम्ही करणार का. स्वतःच्या इज्जतीने माणसांनी राहायला शिकलं पाहिजे. ज्याला स्वतःची इज्जत आहे तो सहयोगात काय येणार हो, आणि करणार तरी काय. पहिल्यांदा मनुष्याने अशी इच्छा केली पाहिजे की आमची इज्जत होईल, आम्ही काहीतरी रुबाबदार होऊ, अशी आम्हाला सुबुद्धीच आली पाहिजे. कोणतीही गोष्ट ज्याच्यात
सहयोगी म्हणजे काय? हे फुकटखोर, हे भांडण करणारे, आपापसात नावं ठेवणारे, म्हणजे माझ्या नावाची बदनामी होऊन. तर आज पहिल्यांदा इच्छा ही करायची, पहिल्यांदा, की फुकटखोरी ही सहयोगाला शोभत नाही. तुम्हाला फुकट सहयोग दिला म्हणजे त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही फुकटखोरी करत फिरायचं. उलट होऊन राहिला आजकाल. माझ्याच खिशात पैसे चालेत, म्हणजे गुरुला पैसे घ्यायच्या ऐवजी आता गुरुच पैसे देऊन राहिले. तर हे काय तऱ्हा आहे? तुम्हीच विचार करा. असं चालेल का परमेश्वराला? त्यांना पटेल का? तुम्हाला सगळं माहिती आहे, सगळं शास्त्र माहिती आहे चांगलंच. शास्त्र काही सांगायला नको, पण त्यात तुम्ही कुठे फिट होता ते बघा. स्वतः आपली कोणची पोझिशन त्याच्यामध्ये आपण बनवलेली ते बघा. पैशाचा तर फार मोठा त्रास आहे बघ. कुठेही 4 पैसे वाचत आले तर वाचवावे, आणि जर 4 घबाड मिळालं तर वा, काय बिझनेसच आहे मग सगळाच. माताजी काय बिझनेस करत नाही हे माहिती आहे ना तुम्हाला. आणि तुम्ही सहयोगात बिझनेस करू नये. मग पुढे मला सांगू नये, मग तुमचाही बिझनेस होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सहयोगी सत्य वस्तू आहे, खरेपणा आहे, परमेश्वराचं साम्राज्य आहे. तिथे हे चालायचं नाही. हे काही इंडिया गव्हर्नमेंट नाही आहे, परमेश्वराचं साम्राज्य आहे, लक्षात ठेवलं पाहिजे. इंडिया गव्हर्नमेंटमध्ये चालतील तुमचे लाचलुचपत आणखी सगळे धंदे, परमेश्वराच्या साम्राज्यात हे चालणार नाही. म्हणून मी सांगते बजावून परत आज इथे सांगून राहिले, लक्षात ठेवा. खबरदार जर कोणी सुद्धा एकही पैसा कमवण्याचा किंवा फुकटखोरीचा प्रयत्न केला ह्याच्या पुढे, आणि जर काही त्रास झाला तर मात्र मी त्याला जबाबदार नाही. इमानदारीत उतरलं पाहिजे. इमान म्हणजे केवढं होतं पूर्वी. महाराष्ट्रांचं इमान म्हणजे कोणी जिंकू शकत नव्हतं. अजूनही संबंध हिंदुस्थानात फार गाजलेले आहेत इमानासाठी. फार इमानदार लोक. गरीब लोक बरे, मी तुम्हाला सांगते. इथल्या मोलकरणी तुम्ही किल्ल्या द्या, काय हात लावणार नाही पैशाला. पण हे मध्यम स्थितीतले साहेब लोक, हे दुसऱ्यांच्या दबावावर साहेबी करण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार आहे. फार तर 2 कुर्ते कमी घाला, काही फरक पडणार. रेशमी नसले तर कॉटनचे घाला. आता तुम्हाला वसुधैव कुटुंबकम करून टाकला मी, पण उदारचरित नाही. पैशाच्या बाबतीत अगदी कवडी चुंबक. मग पुण्याला तर प्रसिद्धच आहेत म्हणे. आता पुण्याला फार मोठी जबाबदारी आहे. काल एवढे मोठे तुमचे सदर्न कमांडचे एवढे जनरल साहेब मला म्हणाले की आम्ही पुण्यभूमीत बसलोय. असं का म्हटलं? आणि मला म्हणाले, माताजी तुम्ही ह्याला पुण्यभूमीसारखं म्हणता आणि पुण्याला विशेष पुण्य म्हणता, तर इथेच तुम्ही का नाही वास्तव्य करत आणि इथेच का नाही तुम्ही जरासं राहून आमची मदत करत? एवढं ते पुण्याची महती गात होते. बिचारे आपले सिख आहेत, पंजाबातनं आले, दुरून डोंगर साजरे, तर आपले पुण्याची महती गात होते. मी आपले ऐकत होते. मी त्यांना 2 शब्दाला 2-4 आणखी भाषणातही खूप महती वगैरे गाले. पण अंदर का राम, तेव्हा पुण्यावाल्यांवर फारच जबाबदारी आहे. आणि केवढी मी स्तुती तुमची केलेली आहे. मला वाटतं भरमसाठ स्तुतीमुळेच हे झालेलं आहे बहुतेक. बघा, एक पत्र मी लिहिलं होतं तुम्हाला, ते छापून आलं. ते त्याचं ट्रान्सलेशन कुलकर्ण्यांना जमेना, मला जमेना, अशी तुमची मी स्तुती केली. तुम्हाला परमेश्वर मानून तुम्हाला पूजलं, आणि तुम्ही हे काय भिकाऱ्यासारखे उभे आहेत, दरिद्री लक्षणा. तेव्हा ह्या स्वरूपातनं निघाला पाहिजे. एवढंच एक करा. आपल्या जबाबदारीवर स्वतः आम्ही इज्जतीची माणसं, कोण आमच्यावरती खर्च करणार आम्ही बघतो. मग बघा, साक्षात लक्ष्मी तुमचे पाय धुणार. पण म्हणून नाही करायचं. परत तेच माताजी सांगितलं ना, म्हणून आम्ही हे करतोय. आता आमची लक्ष्मी पाय नाही धुत, म्हणजे असं पत्र येईल माझ्याजवळ एवढं 10 पानी. तुम्ही असं म्हणाले, तुम्ही असं म्हणाले, आमची लक्ष्मी पाय धुत नाही, आम्हाला लक्ष्मीने, उलट आम्ही हारलो. आता एकही पैसा नाही, कर्जबाजारी झालो, बायको पळाली, सगळं झालं. अशा भयंकर परिस्थितीत सहयोग उभा करायचा आहे. झंझावात
त्या झंझावातात या सहजयोगाच्या रूपाला सांभाळून धरणारे पाहिजे. तो कुठं गेले? ते सगळे गेले का शिवाजींच्या बरोबर, की पेशवाईतच गेले? संपले. या रूपाला सांभाळून धरणारे लोक उभे करा. आणि जर तुम्ही नाही केले तर उभे मी करीन. आणि ते तुमचं मग ठीक करते. तुमच्यातच ते सगळं असताना सुद्धा तुम्ही जर ते उभं करणार नाही तर उद्या कुठून उभं करू? तर पुण्यावाल्यांवर फार जबाबदारी आहे. तर मुंबईकरांना खूप झाडून ठेवलेलं आहे आधीच, त्यांना झाडायला नको आता. पण मुंबईकरांनी हलायला पाहिजे. गणपतीसारखे चिकटून मुंबईत राहतात. हल्ल्याशिवाय मुंबईकरांना काही फायदा होणार नाही. हल्लंच पाहिजे. हलतच नाहीत मुळे. हल्लं पाहिजे. प्रत्येकाने ह्यावेळेला ठरवायचं, मी इथून गेल्यावर प्रत्येक मुंबईकरांनी महाराष्ट्राच्या सर्व सेंटर्सला भेट दिली पाहिजे. प्रत्येकानी. पैसे आहेत. काही सेंटरवर गेला ते काही तुम्हाला भूक मारणार नाही. सुट्टी घेऊन काही करून प्रत्येकाने सेंटरवर 2-4 तरी सेंटर्सवर भेट दिली पाहिजे. ते बरं माताजीने आता 2-4च म्हटलं ना, मग 2च घेऊया. पण 2 म्हणजे 1 असलं तरी झालं. मग कळव्याला गेलं की झालं. कळवा म्हणजे सेंटरच आहे नाहीतरी, आणि मुंबईच्या बाहेरच आहे नाही का, म्हणजे हद्दीत नाही. ते बघायचं मग मॅपवर की हद्दीत आहे की बाहेर आहे. बाहेरच आहे. मग काय, मग झालं. आम्ही कळव्याला जाऊन आलो माताजी, असं का? आणि मग ठाण्याला जाता का आता? बरं ठाण्याला जा, तिथे बरं राहील तुम्हाला वटवाघुळ बनून. तिथे पुष्कळ आहेत. ते कसं काय राहील? काय उत्तम. ही व्यवस्था नको सहयोग्यांची बाबा. ती माझी मुलं आहे. काय करता स्वतः बरोबर लक्ष ठेवा. लक्ष ठेवा स्वतःकडे. तुम्ही माझी मुलं आहात. किंवा अशा वटवाघुळाच्या ह्या स्थितीला जायचं नाही आहे. मुळीच जायचं नाही. तेव्हा सांभाळून राहा. हे सांभाळण्याची वेळ आलेली आहे. आता ह्यांच्याहून जास्त लोक येतील. त्यांना लुबाडायचं म्हणजे काय? तुम्ही काय ठगी करता की काय रस्त्यावर? म्हणजे टाळचे ठग आता महाराष्ट्रात जन्माला आले असतील तर तसं सांगावं की त्यांनी सगळ्यांनी इथंच जन्म घेतलेला आहे ठग्यांनी, आणि ठग सगळे आता बसून ठगत आहेत लोकांना. खुल्या दिल्यानं राहायला पाहिजे. आता उद्या मंडळी येणार आहेत. सगळ्यांनी काही ना काहीतरी थोडंसं तर त्यांना बक्षीस म्हणून द्यावं. मागच्या वेळा मीच खर्च करून सगळ्यांना बक्षीस दिलं. तर पुणेकरांच्या तर्फे त्यांना तांबे दिले आणि लोटे आणि ते हे दिलं पात्र. कशाला? पुणेकरांच्या तर्फे. आणि पुणेकरांनी काय केलं? वा, आम्ही समागम दिला. माताजी जेवायला बसतो सगळ्यांच्या बरोबर व्यवस्थित. सगळ्यांनी सुद्धा काही ना काही बक्षिसं ह्यांना द्यायली पाहिजेत. प्रत्येकाने मित्रता जोडली पाहिजे. पण मित्रता म्हणजे अशी नाही की मला जरा 500 रुपये उसने द्या, मी कर्ज घेतलं होतं, माझी आई मेलेली आहे, तिच्या अंगावर कपडा नाही. हे असले प्रकार करण्यापेक्षा ह्या लोकांना तुमच्याबद्दल काय कल्पना होणार आहे ते तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. स्पष्टपणाने मी सांगतो. आज स्पष्टच बोललेलं बरं. असल्या तऱ्हेच्या हलकटपणाच्या गोष्टी करायच्या नाही. जाऊन दोस्ती करायची. त्याच्यासमोर आपला मोठेपणा दाखवला पाहिजे. ते तुमच्या दर्शनाला आलेले आहे. हे चांगलंच आहे की परमेश्वराच्या दर्शनाला जा आणि परमेश्वर भीक मागतोय. ही काय स्थिती आहे? ही काय स्थिती आहे? तेव्हा लक्षात घेतलं पाहिजे. इतका विपर्यास करू नका सहयोगाचा. तेव्हा कृपा करून यांच्यासाठी काहीतरी, ते तुमच्यासाठी केवढे बक्षीस घेऊन आले, एवढा खर्च करून इथे आले. आपल्याला पैसे तर समजतात कमीत कमी, आणखीन काय समजले तरी. हे लोक एवढा खर्च करून आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी एखादी वस्तू दिली तर नेहमी लक्षात ठेवते. प्रेमाने मिठ्या माराव्या, त्यांना प्रेमाने घरी जेवायला बोलायचं. दिल्लीकरांचं हृदय बघा केवढं मोठं आहे. 7 दिवस म्हणे आम्ही आमच्याकडे ठेवू. माताजी तुम्ही काय केलं तरी आम्ही ऐकणार. 7 दिवस आमच्याकडे आम्ही ठेवू. आम्ही सगळ्यांना वाटून घेऊ. आमच्या घरी आम्ही ठेवू. आम्ही एका खोलीत राहतो तर काय झालं, प्रेमाने आम्ही वाटू. हे दिल्लीकर. तसे मुंबईकर दिलदार आहेत, त्याबद्दल शंका. मुंबईकर दिलदार आहेत पण हलत. हलणं म्हणून दिल्लीकरांना, दिल्लीवाले लोणावळ्याला येतील. पण आज किती सहयोगी मुंबईहून इथे आले. रविवारला आपण पूजा ठेवली तर हातावर मोजून घ्या. आज याला काय झालं होतं पूजेला.
माताजी आज पूजेला बसणार आहेत, आज हे लोक इतक्या दुरून आले, तुम्ही काय इथवर येऊ शकत नव्हते? किती लोक आलेत मुंबईचे, मला लिस्ट करून द्या. काय झालं होतं त्यांना यायला? आज सकाळच्या गाडीने यायचं आणि संध्याकाळच्या गाडीने जायला काय झालं होतं? काय दूर आहे लोणावळा? आता काय कळव्याला प्रोग्राम केला म्हणजे होईल? तर त्याच्यामध्ये आंतरिकता नाही, ओढ नाही आहे. तुमची जर आई उद्या इथे आली असती तर आले असते भेटायला नक्की, पण मी तुमची आई नाही आहे का? तुमच्या आईची आई आहे मी, माझ्याशिवाय चालणार आहे का तुमचं? आंतरिकता नाही आहे. मुंबईच्या लोकांना आंतरिकता असायला पाहिजे. दिलखोल असून फायदा काय? आंतरिकता पाहिजे. पैसे खर्च करून सगळं विकत घेता येत नाही, आंतरिकतेने. आंतरिकता आहे का तुम्हाला? आपल्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आम्ही आंतरिक आहोत की नाही, अंतःकरणापासून वाटलं पाहिजे. असं नाही म्हणत सर्वांना नाही वाटत, काही लोकांना मुळीच वाटत नाही. माताजी तुम्ही आल्यामुळे आमचा हा फायदा झाला, तो फायदा झाला. अहो माझा काय फायदा झाला तो तर बघू द्या मला. आता मुंबईला जर 4 माणसं आले तर मला विचार पडतो कुणाच्या घरी ठेवायचं. कुणाच्या घरी ठेवा तो उचल बांगडीच करत असतो. तिथे हेच एक काम दिसतंय मुंबईला सुद्धा, उचल बांगडी करा. हे आले ना, ह्याला त्यांच्याकडे घाला, त्यांची टोपी त्याच्यावर तिकडे, काही समजतच नाही काय. अहो कोणीतरी जीव उघडून म्हटला हो माताजी आमच्याकडे, आम्ही घेऊन जातो. कबूल. त्यांना काही तुमचं समजत नाही तर समजावून सांगा. पण आंतरिकता नाही, आंतरिकता असायला पाहिजे. सगळ्याच गोष्टी पैशाने विकत घेता येत नाही. पण तेच आम्ही जातो खेडेगावात म्हणजे बहार आहे, दोन्ही गोष्टी. आंतरिकता पण आहे, खुली आहे, सगळा मस्त आहे. काय मजा येते हो. बैलगाडी असो नाही तर काय असो, पायी सुद्धा चालायला आलं तर काय झालं, अनवाणी चालायला आलं तरी काय झालं. अहो प्रेमाचं एवढे जे धो वाहत असतं, त्याच्या पुढे काही नको. मग त्याच्या पुढे आपल्याला काहीही नको, त्याची मग काही इच्छा राहत नाही, असं ठेवलं पाहिजे. आणि तेच शिकलं पाहिजे त्या लोकांपासून. खुल्या, कधी माझ्याकडे एक कवडी ते जास्तीचे घेणार नाही, मला त्रास देणार नाही. सगळी व्यवस्था कशी मस्त, सकाळी सगळे अंघोळ करून की व्यवस्थित उभे, तेव्हा वाटतं रे माझा महाराष्ट्र हा उभा माझ्या पुढे. तस मुंबई आणि पुणेकरांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण तुम्ही सरताज न सगळे बसलेले इथे, हातात तलवारी घेऊन गंजू देऊ नका. सगळ्यांना सांगणं आहे की थोडे दिवस खेडेगावात जाऊन राहावं आणि थोडं खेडेगावातल्या लोकांचं शिकावं. जरी काही नसलं घरात तरी सुद्धा अत्यंत प्रेमाने एक कप चहाच घेऊन जा माताजी, काहीतरी घ्या, नुसतं पाणी नको. आणि केवढं प्रेमाने, हृदय भरून येतं. तसंच पाहिजे, आंतरिकता पाहिजे. ह्या लोकांना बघून हृदय भरलं पाहिजे. हे आलेत कसे आमच्या जीवाशी आलेले आहेत, त्यांना कुठं ठेवू ना कुठं नाही ठेवू, नाव मागू घालू की काय करू की कसं करू, असा विचार यायला पाहिजे. ह्यांना जायचंय, आता कधी भेट होणार, हे आमच्या जीवाचे निघालेत. तसं नाही, त्याच्याकडनं किती काय काढता येईल त्याच्या मागे आपण लागले. कसली काय पद्धत झाली. आता हे सगळं विसरा, झालं गेलं, विसरून जायचं. आता पुढचा रास्ता, पुढची वाटचाल करायची. आणि त्या वाटचालीमध्ये आपण वर वर उठत जायचं. द्वैतात ना अद्वैतात आल्याशिवाय होणार नाही. आणि आपण अजून द्वैतात बसलेलो आहोत आणि त्या द्वैतामध्ये थोडेसेच काटे आहेत, ते काढावे लागणार. पैशाचा हा जो आपल्याला डोक्यामध्ये बोझा आहे तो काढून टाका. तुम्हाला लाखोनी पैसे मिळतील. योगक्षेम वाहम्यम म्हटलेलं आहे. सोडून बघा. यांना प्रेमाने आपल्या जवळ करा. 4 पैसे खर्च करा, काही लागत. तुम्ही कर्जबाजारी होणार नाही. मला काही नको पण ह्यांच्यासाठी करा. हे बाहेरून आलेत, त्यांनी प्रेमाने जवळ घ्या. Mahakali has a special capacity to weep.
because she is left-sided. When she is helpless and she cannot act, she weeps. This is the only manifestation of Mahakali, is that she desires, and if she doesn't get her desire enacted, then she just weeps. That's the only thing she can do in helplessness, isn't it? And sometimes when she's full of love, as I have seen you today, all of you coming down here, and all these people sitting down here, when she cannot express herself fully, with full heart, also she feels that joy pouring as tears. May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity everywhere, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you.